Welcome to 16th lecture on electrodynamics, potential energy of localized charge distribution. 16th lecture on electrodynamics for BSc, MSc and CSIR JRF NET students. Electrodynamics 16, potential energy of localized charge distribution. What's the potential? If V is the potentiality point, then the corresponding potential energy is given by U is V into Q, where Q is the charge placed at the point. You know, potential energy and the potential, they are same. Only difference, the charge quantity. The work done by 1 coulomb is called potential. Work done by Q coulomb, that is V into Q, that is called potential energy. That is the difference. Is there any difference between potential energy and potential? There is no marked difference. If we say a difference, potential is the potential energy of unit charge. That's the difference. Potential is the electric potential is the potential energy of unit charge. That is potential energy U. Potential is V. U is V into Q. If we put Q is 1, we get U is V. That is potential energy is potential. The symbol for potential is V. And the symbol for potential energy we use here is U. U is V into Q. You remember. പൊട്ടൻഷ്യലും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ, പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് ഈ യു വി ക്യു ആണ്. യു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, വി എന്നുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഇപ്പം ക്യു 1 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് യു വി എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൂളമിന് കിട്ടുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം. And here is the first topic, first localized charge distribution. The potential and potential energy of a single charge. Consider charge Q placed to P is a point at a distance from Q. The potential is the potentiality P is given by that we have studied the monopole potential. V is 1 by 4 pi epsilon 0 Q by R. If another charge Q is placed at P, then the corresponding potential energy U is V into Q. Therefore, U is 1 by 4 pi epsilon 0 Q by R into Q. We say U is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q by R. Capital Q, small q by R. And this equation we generalize. This is let capital Q is Q1 and a small q is Q2. And R is R12. The distance between 1 and 2 charge we write as R12. So the above relation we can rewrite as U is 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R12. Therefore, potential energy due to this charge distribution, we can write n charge distribution. The equation we have seen is for 2 charges. If there are n charge, the relation becomes U is 1 by 2 4 pi epsilon 0 sigma I is equal to 1 to n, J is equal to 1 to n, I not equal to j, Qi Qj by Rij. I think you can read it. I expand it. U is equal half of 1 by 4 pi epsilon 0 sigma I 1 to n, j 1 to n, I not equal to j, Qi Qj by Rij. For example, the 2 charge case we write U is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R12. And you will have a doubt here, why half is coming there? A half term is put in front. Why? Because this is n charge distribution. For n charge distribution, there is a possibility of calculating force twice, that is R12 and R21 in that manner. The 1 by 2 factor for n charge distribution, we put a 1 by 2 factor. The reason for 1 by 2 factor is written in the margin. The day 1 by 2 indicates the compensation for pairing of
ചാർജ് ടോയ്സ്. അപ്പോൾ ഈ 1, 2 ചാർജ് തമ്മിൽ Q1 Q2 തമ്മിൽ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണുമ്പോൾ ആദ്യം അങ്ങോട്ട് കാണാം, പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് കാണാം. അങ്ങനെ 2 പ്രാവശ്യം കാണുന്നുണ്ട്, 1 പ്രാവശ്യം കണ്ടാൽ മതി. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 പ്രാവശ്യം 2 തവണ കാൽക്കുലേഷനകത്ത് വരും. അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണം, പകുതി എടുത്താൽ മതി. അതിനാണ് 1/2 എഴുതുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു 2 ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. So you remember the two equations for two charge distribution, the potential energy 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R1. R1 is the distance between the two charges, a figure. For n charge distribution, we write it is a half into 1/4 pi epsilon 0 sigma I is equal to 1 to n, j is equal 1 to n, I not equal to j, qi qj by rij. Number 2, potential energy due to a line charge distribution. ഒരു ലൈൻ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ഇപ്പം ഈ ചാർജ് ലൈൻ ലൈനിലാണ്, ആ ലൈനാണെങ്കിൽ ഇതാ പൊട്ടൻഷ്യൽ. ആ ചിത്രത്തിൽ AB ആണ് ലൈൻ, ആ ലൈനിൻ്റെ പുറത്ത് ചാർജ് ഇരിക്കുകയാണ്. റോ ആണ് ചാർജ് പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ, ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ ഈ പിയിൽ എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ? കൺസിഡർ എ ലൈൻ ഓഫ് ചാർജ്, ലെറ്റ് റോ ബി ദ ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്, ടേക്ക് എ സ്മോൾ എലമെന്റ് DL ഓഫ് ദി ലൈൻ ചാർജ്, P is a point at a distance R, we have to find the potential and potential energy at P. So what is written here? Consider a line charge AB of charge per unit length rho, take a small element DL of the line charge, the charge on the element DL, Q is equal to rho DL. For a length, Q is equal to rho DL. Potential P, that is dV. Rho DL is a small charge. dV 1/4 pi epsilon 0 Q by R. We put rho DL in the place of Q. We get dV 1/4 pi epsilon 0 rho DL by R. So potential due to the entire line charge, complete line charge. V is line integral 1/4 pi epsilon 0 rho DL by R. We can take 1/4 pi epsilon 0 in front of the sign, integral sign. V is 1/4 pi epsilon 0 integral over L rho DL by R. And the corresponding potential, we can find by the relation U is VQ, put to be in its place. By line charge in the potential equation 1/4 pi epsilon 0 integral over L rho DL by R. Potential energy U is V into Q. That is very simple. Now comes a similar type. Number 3, the potential energy due to a surface charge distribution. A surface, a plane surface is given, area S, take a small portion ds. If sigma is the surface charge density, that is charge per unit area, charge on a small element is sigma ds. P is a point at a distance R. From it, we have to find the potential at P and then potential energy. നമ്മളിവിടെ ഒരു സർഫസ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ ഈ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയാണ്. ആ സർഫസിൽ DS ഏരിയ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള സ്മോൾ ചാർജ് സിഗ്മ DS ആണ്. P ആണ് പോയിന്റ്, പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണേണ്ട പോയിന്റ് R അകലെ. അപ്പോൾ എന്താണ് Q is sigma DS, potential dV due to small element 1/4 pi epsilon 0 Q by R. That is dV is equal to 1/4 pi epsilon 0 sigma ds by R. So potential due to the entire surface charge. V is integral over S 1/4 pi epsilon 0 sigma ds by R. And we can take constant outside in front of the integral sign. V is 1/4 pi epsilon 0
integral over S sigma ds by r. Therefore, potential energy U is equal to V into Q. Potential energy we always calculate by the equation U is V into Q. Now comes a similar another, the fourth term, potential and potential energy due to a volume charge distribution. So instead of a line charge or surface charge, we consider a volume charge. Consider a volume charge distribution rho, volume charge density, charge on a small volume d2, that is Q is rho d2. Rho d2 you read as rho into d2, small charge. Therefore, the element is shown in the figure. There is a volume element and it take a small volume element dV. Rho be the charge per unit volume. P is a point at a distance r from the element. The small potential produced by this volume element dV is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q by r. Q is rho d2. We represent the volume element as d2 because V is for potential. dV small potential is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 rho d2 by r. d2 is this small volume element. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യലും വോളിയം ഒരുമിച്ച് വരുന്നതുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ ഒന്നാകാൻ പാടില്ല. പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ ഡി വി എന്ന് പറയും, അപ്പോൾ വോളിയത്തിന് d2 എന്ന് പറയണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ d2 എടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡി വി എന്ന് ഇട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു. But dV is 1 by 4 pi epsilon 0 rho d2 by r. The constant is taken in front. V is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 volume integral over tau rho d2 by r. And the potential energy we can calculate as usual by the relation U is V into Q. And here this is the question. Probably these are short answers. Give the expressions for potential energy due to one n charge distribution. That we know 2 charge distribution, then n charge distribution, 2 line charge distribution, 3 surface charge distribution, and volume charge distribution. dB means distribution. All the cases we have discussed. 4 cases. Potential energy due to n charge distribution, potential energy due to line charge, potential energy due to surface charge, potential energy to volume charge, all the 4 cases. And there is one problem. It's a repeated problem in the examination. You see, 3 charges plus 2q plus 2q and minus 4q are arranged at the corners of an equilateral triangle of side A. Here A is given, so in the answer we have to write A also. Usually it may be 10 centimeter like that. Here it is A. Calculate the potential energy of the system. The value of Q is given as 1 into 10 raised to minus 3 coulomb. അപ്പോൾ ഒരു ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ 3 കോർണേഴ്സിൽ 3 ചാർജ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്ലസ് 2q പ്ലസ് 2q മൈനസ് 4q പുറത്തേക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏഴാണ് അകലം എങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും 2 ചാർജ് വെച്ചിട്ടാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, അല്ലാതെ 3 ചാർജ് മൊത്തം എടുക്കാറില്ല. 2 ചാർജ് വെച്ച് എടുത്ത് കൂട്ടിയെടുക്കണം. അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെയാന്ന് നോക്കൂ. പൊട്ടൻഷ്യൽ ടോട്ടൽ U12 1 2 ചാർജ് തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, U13 1 3 ചാർജ് തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, U23 2 3 ചാർജ് തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. അല്ലാതെ ഇവിടെ ഈ U21 U31 U32 അങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടണ്ട. 2 ചാർജ് തമ്മിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ മതി. നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള ജനറൽ ഇക്വേഷൻ, ഈ ഐയും ജൈയുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴേ U12 കൂടെ U21 വരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹാഫ് എന്നുള്ള ഫാക്ടർ കൊടുത്തത്. ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹാഫ് വേണ്ട, ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് U12 1 2 തമ്മിൽ, U13 1 3 തമ്മിൽ, U23 2 3 തമ്മിൽ, അല്ലാതെ U32 അങ്ങനെ എടുക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പാടില്ല, അപ്പൊ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആയി പോകും. സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം U is U12 plus U13 plus U23.
That is U is 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R12 plus 1 by 4 pi epsilon 0 we have taken out. Q1 Q3 by R13 plus Q2 Q3 by R23. You put the constant 9 into 10 raised to 9. Q1 Q2 2Q into 2Q by A. The side of triangle is A, the distance. Plus 2Q into minus 4Q by A. Minus 4Q you can put in a bracket. Plus 2Q into minus 4Q by A. A is also taken out. Then inside the bracket we get 4Q square minus 8Q square minus 8Q square. That is, we get minus 12Q square. Minus 12Q square you can put in a bracket. That is U is equal to 9 into 10 raised to 9 into minus 12 into Q. The value of Q is 10 raised to minus 3 coulomb square, Q square by A. The distance is side of triangle. That is a, or simplification we get U is equal to minus 108 into 10 raised to 3 by A joule. Minus 108 into 10 raised to 3 by a joule. That is a potential energy. Unit potential energy, you know, it is joule. And that is all with our 16th lecture on electrodynamics. The next class we come with another topic. Thank you very much.